Ja, y empezaron, ¿verdad? Ay, muchacho, empieza y empieza. Regáleme 2 minutitos, por favor. Todos suyos, todos suyos. Gracias. Bueno, tengo 2 asuntos pendientes de hablar con ustedes. Uno, por la venta que quieren hacer el día viernes, este viernes o la otra semana. Okay. Y número 2, de una queja que recibí de ustedes. En primer lugar, voy a hablar de la queja que es lo que nos da. Bueno, necesito que sean, por favor, respetuosos, que piensen bien cuando le van a contestar a un maestro, cuando le van a decir algo, porque me dijeron que ustedes se sienten, o sea, ven una actitud en ustedes que se sienten como que ya están en la universidad y que ya como les falta tan poquito tiempo, ¿y para qué vamos a hacer esto? ¿Y para qué vamos a hacer lo otro? Entonces, esa actitud, muchachos, está muy mal de su parte. Necesito que me cambien esa actitud. Mira, aquí hubo un grado que fue de Virgilio Moncada, que fue de esta niña Erdosia, Isabel Erdosia, Viviana Handa, no sé si lo conocieron a ellos. Miren, estos muchachos eran así, que ellos querían llevarse el encuentro al profesor, y no, había unos contados que no podemos hablar de ellos, para que respetuosos, que bueno, pero había, la mayoría del grado era de esa actitud. Entonces lo que sucede es que después uno no nos apoya, ustedes piden permiso y la dirección no los apoya, ustedes quieren hacer actividades y me dicen que no, aunque ustedes saben que tienen privilegios en un 10º grado, pero también esos privilegios se tienen que ganar, ¿ok? Y ustedes, yo los he considerado, yo los he tenido en alto, pues, por un grupo que son colaboradores, que son un grupo que yo trabajo bien con ustedes. Bueno, cuando me dijeron en 10º grado que iba a seguir siendo la maestra, ella dije, yo me alegré. Igual con los padres, yo tengo un grado de padres que son especiales, que a ustedes los envidian, los otros maestros, bien mis compañeros. Porque yo le digo, yo llamo a tal mamá, a tal otra, y rapidito me resuelven, ¿me entienden? Entonces, y también ustedes son así, pues entonces necesito, por favor, que en ese tipo de cosas tengan mucho cuidado, ¿verdad? Que si el profesor les dice, hagan esto, usted humildemente, mister, y disculpe, ¿por qué tal cosa? Pues, no, tampoco es que vamos a estar actuando, ¿verdad? Y nosotros también de repente tenemos la culpa porque les estamos dando mucha confianza a ustedes, porque como son los niños, que son mayores, entonces también nos hemos vuelto como que muy permisivos y muy flexibles con ustedes, ¿verdad? Entonces también uno tiene que tener ahí como dicen, un control, pues tampoco tiene que tener su reserva, ¿verdad? Con ustedes. Y lo otro que les iba a hablar, lo de las ventas. Perdón, dice, ¿ya me fue la clase? No, o sea, estaban hablando con su... ok. Bueno, lo que les quiero decir es, con respecto a la venta, muchachos, me está diciendo Misu que lo va a consultar primero con una gerencia, porque según lo que ella dice, si el producto viene en envoltorio, por ejemplo, en bolsitas así plásticas y todo, y toman todas las medidas de bioseguridad, no hay ningún problema. En lo que está pensando es en la cuestión de la manipulación del dinero. Y lo otro es que me dio pena, me dice, ellos hablaron con usted, ¿con quién organizaba esta actividad? Cuando yo le dije que había sido con Mr. Amador, me dijo, no, pero ahí está mal. Porque primero es usted, está bien que surgió la idea, que Mr. Amador le dio la idea, pero ellos no pueden venirme a hablar de preventas cuando ni siquiera usted se ha venido a sentar aquí conmigo a pedirme permiso o pedirme autorización para que ellos hagan esta actividad. Entonces ahí la Miss tiene toda la razón. Yo tampoco no me puedo saltar las trancas y decir, sí, hagan tal cosa, y tal vez ni siquiera tenemos la aprobación de mi suba. Entonces yo pienso que aquí es de aprender a hacer también las cosas de manera correcta y organizarnos bien. Dígame, Natalia. Bien, creo que pasó por la pregunta fue que no estaba muy claro que estaba la seguridad. Y la verdad es que nosotros fue una actividad y todo, nos emocionamos un poco por hacer. Es su primera vez, sí. Creo que me emocionamos un poco y un llamado no pudo ayudar y así que varios maestros y todo. Sí. Entonces, así fue más nosotros porque si le teníamos para conocer por material que le así. Pero como les digo, o sea, el hecho de que nunca escuché nada por el estilo y nada parecido, sentir el apoyo de nuestra trabajo. Digo, tienen que ser cosas así. Sí. La verdad que se nos apoyó, sí nos está apoyando y de hecho, cuando sentimos el apoyo de él,
Sí. No, no hay problema. De hecho, yo no sabía de este tipo de actividades. Porque a mí me dio tanto pesar los signos del año pasado. Miren, no les miento, no estaba de nada, porque yo no miraba las actividades de los otros años con los hipotes. Ellos querían hacer una cosa, querían hacer la otra, y a todos les decían que no, que no, que no, por la misma pandemia. Pero, ¿qué más puede hacer uno, verdad? Entonces, de hecho, yo estaba pensando, no, definitivamente nos vamos a tener que sentar con misión. La directiva tiene que sentar con Misu y que nos diga Misu, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no se puede hacer, porque ella dice que está también lo de mis Fátima, lo del trabajo educativo, y que también tienen que contar con ella. Yo no sabía eso, entonces también, no sé, yo primera vez que soy maestra, si yo primera vez que soy maestra de semoral, y no sabía eso, que también tienen que contar con mi Fátima, entonces también eso necesito que Misu se siente con ustedes y que ella les diga bien, y ustedes les pregunten, que aprovechen ese momento y le hagan todas las preguntas que tienen que hacer para no equivocarnos, pues, y saber que sí podemos hacer esto, y si no se puede hacer lo otro, pues hay que buscar otra forma de hacer esa actividad, ¿verdad? Yo solamente eso quería dar, perdón, mister, que le quité más de tiempo, pero sí necesitaba esta práctica con los muchachos. Ok, recibido. No sé si hay algo más, si no, podemos comenzar la clase. No hay problema. Sí, no es una amenaza. Ya me hizo reír. Bueno, que aquí tengo un invitado que se me vino a cruzar por aquí. Sí, que a veces me viene a hacer compañía esto, ¿no? Espérenme, quiero verlo bien, espérenme, mister, no me lo vi. Ahí está, mire. Ahí ¿Ve? está. Ay, no, qué hermoso eso. Es una mezcla de retriever con maltés. Qué Es un mini retriever. Bueno, pero no se le cae entonces. el pelo a ese perrito. No, que no, pues hasta me, Se le pero cae ahorita bastante. ya me tiene el buzo lleno de pelos, este perro. Tiene que darle huevos, tiene que darle huevos. No le gusta, le he querido dar, pero no le gusta. Sí, a mi perro le estoy dando huevos y no se le cae ni un pelo. Sí, Ok. ese. Va, pues. Entonces ya está bueno, muchachos, ya está el comercial. Hoy sí vamos a continuar con la clase. All right, we're going to restart with the problem number 2 yesterday because I'm start over since the beginning because I don't know what happened. Probably I forgot at the moment to calculate the speed of the sound, taking the square root. Because we're going to read the problem again. We have a sum is rope from rest into well. The sound on the splash is here exactly 2 seconds later. Find the depth of well if the air temperature is 10 Celsius degrees. So comparing the situations, remember that we're going to analyze this problem in the perspective to free falling objects and the speed of the sound. In free falling objects, the initial speed or velocity will be 0. We don't know what will be the period time for free falling objects. We don't know the height, and neither we know, actually we know the gravity, or the acceleration will be the gravity. This is by hand. By the other hand, the distance of the sound will be the same height. They're supposed to move in this perspective, okay? But the speed of the sound, that will be a constant speed. How we can calculate the speed of the sound? Remember the formula is velocity equals 331 meters per second square root temperature Fahrenheit over 273 Fahrenheit degrees. Probably at the moment I divide yesterday that equation, probably I forgot to take in the square root. And if you remember the velocity where the velocity was about 343.1, and that's incorrect. The right answer in that velocity of the sound is 337 meters per second. So we're going to have a significant change in that point of view, for one hand. By the other hand, another mistake, probably yesterday, I don't know what was I thinking, that 2 seconds later represents the total period of time. Quoting for the free falling objects plus the period of the time with the sound, that will be the 2 seconds. If you really want to know what will be the period of the sound, the only thing that I have to do is subtract the 2 seconds, the total period of sound, the total period of time minus
the period of the free falling objects. I mean, TS represents the T, that time of the sound will be equal to 2S minus T. Okay, so let's going to consider the equations. Remember, the quantity of height in free falling objects that will be equal the distance of the sound. Okay, so remember the formula from free falling objects will be given by -1/2 gravity times square plus initial velocity times the period of time. This is the value from free falling objects by one hand. By the other hand, remember the distance is velocity times period of time. But because this is falling down, that distance or height that will be negative. For that reason, I'm going to include the negative sign over here. I'm going to copy B that represents the velocity of the sound. And instead to use time, I'm going to use this equation. I mean, 2 seconds minus T. This T is representing the period of time of free falling objects. So continue to reduce this equation. As soon as you can see, the initial velocity in free falling objects was the rest, right? Start from rest. So this equation could be reduced, right? Like a 0. And by one hand, by the other hand, negative. If this negative sign passes to divide this one, negative plus negatives, that will be positive. And we have the expression 1/2 gravity times square. The negative sign disappears because negative times negative will be positive, equals to velocity multiplying by 2 seconds minus T. If you see, once again, negative times negative will be positive. Now let's going to replace those values. Remember, the value from gravity is 9.8 meters per second square. Multiplying by 1/2, the answer in this case will be 4.9 meters per second square, T square, equals to what? The velocity. What velocity? The velocity of the sound. 337 meters per second, multiplying by 2 seconds minus T. 2 seconds minus T. We can apply the distributive property if you wish. We got 4.9 meters per second squared, T squared equals 337 times 2. 337 times 2, that will be equal 674. 674 meters. Why meters? Because second with second will be canceled. Minus 337 meters per second T. Okay. And because we are looking for to solve by this quadratic equation, this two terms adding a subtracting passes to adding a subtracting to another side. Order in canonical order, we got 4.9 meters squared T squared, positive 337 meters per second T, and finally subtracting negative 674 meters, and the rest of the equation will be equal to 0. How we can solve this expression? Obviously, trying to solve it by the trial and error technique will be a little bit harder. You can use the completing the square or the quadratic formula. It doesn't matter what technique you're going to use. At the end, the result will be the same. What is the quadratic formula expression? Remember, quadratic formula expression is given by T equals negative B, positive negative, square root B squared minus 4 times AC divided by 2 times 8. This is the quadratic formula expression, where obviously 8 will be the number whose leader, the quadratic variable. The B will be the next one, and C will be the independent variable. So let's going to replace negative what? 337 meters per second. Positive negative, square root
337 meters per second. Okay, I'll do it a little bit downward because we don't have a lot of space to write in this formula over here. I'll do in this part. T equals negative B, 337 meters per second, positive negative, square root, B second power, 337 meters per second, second power, minus 4 times AC, 4.9 meters per second square. C will be negative 674. All right. And the rest of the equation, multiply twice the value from A, that will be 4.9 meters per second square. So the T value will be represented by negative 337 meters per second, positive negative over 9.8 meters per second square. Remember, 2 times 4.9 will be 9.8 meters per second square. We have to solve the inside part of these radical expressions. I mean, parentheses 337 second power, negative, parentheses, 4 times 4.9 times 674. So this results, taking the square of this answer, that will be a, I'm sorry, that will be 316.79. 316.79. All right. This is going to be the representation of this quadratic equation. So we have two solutions, one positive and one negative solution. We're going to try to discard this part of the equation, and this part of the equation, the negative solutions, and we have two solutions. The first one will be 337 with 316 divided by 9.8. So the first one gave us a negative answer. The second one, 337 minus 316.79 divided by 9.8. So the second one will be around 2.06. The period of time will be around 2.06 seconds. So because we have the period of time, the only thing that we have to do is replace the values from height. In this case, the height of this well, given by the formula, negative 1/2 gravity times square. So negative 1/2 times 9.8 meters per second square multiplied by 2.06 seconds, second power. So the value from height in this case will be given by 2.06 second power times 9.8 divided by 2. So we have 20.8. 20.8 meters. And this is going to be the solution set for the period of time and the depth of the water. Questions? No questions? ¿Todo claro? Perfecto, pues. Okay, let's solve another problem. Okay, let's going to continue with the example number 3. In this example number 3, we have, for example, a sound wave from a siren. A sound wave from a siren. From a siren.
has an intensity of, has an intensity of 100 watts, 100 watts per square meters. Square meters at a certain point. At a certain point. Period. At a certain point. Sorry, comma. And a second sound wave. And a second sound wave. Second sound wave from a nearby ambulance. Nearby ambulance has an intensity level of 10 decibels. Okay, 10 decibels. Greater than the siren sound. Greater than siren's sound. Greater than the siren sound. Okay, greater than the siren sound. Wave at the same point. At the same point. The question is, what is the intensity level? What is the intensity level? What is the intensity level of the sound wave the sound wave do the ambulance well, in the example number 3, it's simple because according to the data, we know that according to the balance for the siren, okay, we know the intensity. The intensity will be 100 watts per square meters, all right? And actually, we know that in the sound umbral that will be given by 1 times 10 and the negative 12 power watts per meter square. We don't know what is the value from beta from the siren. This is by one hand. By the other hand, the ambulance, the problem says only the ambulance has intensity level of 10 decibels greater than the siren's ambulance. So beta from the ambulance will be 10 decibels plus the decibels from the siren. So the question is, what will be the intensity level from the ambulance? What are we going to do? Well, it's simple. The only thing that we have to do, sorry, is trying to looking for what will be the intensity level. The siren after that, Allen plot 10. So we got, remember the equation from the intensity level beta. Beta is given by the formula 10 log iota over iota sub 0. So beta will be given by 10 log iota, I mean 100 watts per square meters, divided by 1 times 10 and the negative 12 power. And this is going to be beta
from the siren. So 1 log parentheses 100 over 1 times 10 the negative 12 power multiplied by 10. So we have 140 decibels. 140 decibels. This is beta from the siren. But because we're looking for what will be beta from the ambulance, all right, simple. The only thing that we have to do is add 10 decibels plus 140 decibels, and the answer will be 150 decibels. And this is going to be the solution set from the example number 3. All right, understood? ¿Entendieron? Hello. All right. All right. And the last problem, this is going to be one of my favorite problems. At least for this, at least for this day, we have this demonstration. Show the difference. Show that the difference in decibel levels. Show that the difference show that the difference in decibel levels all right, beta 1 and beta 2, beta 1 and beta 2, all right, of the sound of a sound source, of a sound source, of the sound source is related to the ratio of its distance. R1 and R2, radius and distance, from the receivers by the formula and what formula I'm talking about. Well, we have this beautiful formula, beta 2 minus beta 1. That will be equal to 20 log 20 log over R1 over R2. All right. So this is the difference between the two decibel levels. Okay. What is the big deal in this problem? We have to show us how we can obtain that formula, that result. All right, in this situation, we were talking about according from the change of decibel levels in this proportion. So what we're going to do, simple. The change of beta could be given by the equation beta 2 minus beta 1. Not big deal, right? And every formula from beta that given by that equation, 10 log iota over iota sub 0. So let's perform that situation. 10 log iota 2 over iota sub 0. Subtracting beta 1. That will be 10 log iota 1 over iota sub 0.
Now, this is the moment of truth. Remember what did you learn according to the laws of logarithm with the combine to expand logarithm expressions? Well, let's going to expand this expression. Remember, log of A over B will be given by log A minus log B. For that reason, delta B given by 10 log iota 2 minus 10 log iota sub-zero. Same happens with another one, but because we have a negative signs over here at the beginning, so the expansion will be 10 times log iota 1 plus 10 times log iota sub-zero. We have the opposite because at the beginning, we have a negative sign. If you see, we have a like terms. What are the like terms? Negative 10 log iota sub-zero over here with positive 10 log iota sub-zero. So the expression will be given by, we can take actually the common factor if you wish, that will be the number 10. And we got the difference between log iota 2 minus log iota 1. All right, yes or no? Yes or no? Sí or no? Confirm. Yes or no? Yes. All right then. So, and because we have log A minus log B, we can combine by the division with one singular logarithm expression. I mean, delta B will be given by 10 times log iota 2 over iota 1. But what will be the difference in this case? Remember, iota is the intensity level. Sorry, is the intensity. And the intensity can be calculated by power divided by area, right? And because we're talking about the same source, the power will be the same, but the area will be different. So at the moment, I'm going to replace that singularity equation. I'm going to have delta beta equal to 10 times log power over area 2, sorry, over power over area 1. All right. And if we can divide this fraction, string with the string, middle with the middle, we have delta beta equal to 10 times log power area 1 over power area 2. And because the power is the same, because we're talking about the same source, it can be canceled. So delta B given by 10 times log area 1 over area 2. And because the sound wave moves around the earth, the area we're talking about this case is the area of the earth that we got delta B equal 10 times log 4 pi R1 second power over 4 pi R2 second power. We can perfectly cancel 4 pi with 4 pi, and we can express the second power like a power. One singular power, I mean, delta beta equals 10 log R1 over R2 elevated the second power. And because this number 10 divided is multiplying, sorry, the logarithm expression, it passes to be the power. So we can conclude then the delta B will given by log R1 over R2 elevated at the 20 power, or if you wish, this number 2 passes to multiplying. Instead to move the number 10 to the power, I'm going to move this power to multiply the number 10. And we got 10 log R1 over R2. And this is going to be the
demonstration for this beautiful and nice formula. Questions? ¿Preguntas? Dice, ¿de dónde sacó el 4 pi r square? El área de la esfera. Acuérdense que la Tierra tiene forma esférica, mi estimado aprendiz. Hasta lo voy a sacar un cachito más. Tiene forma esférica y como tiene forma esférica, el área de una esfera, esta cosa estoy enderezando un poquito. El área de la esfera viene siendo 4pi radio cuadrado. ¿Capichi o no capichi? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, diga. Cuando está resolviendo para simplificarlo, ¿por qué cuando dice que como que, bueno, 10 log y 2 menos 10 log y por qué en la segunda parte es positivo y dice 10 log? En la segunda parte es positivo porque acuérdate que había un signo negativo afuera, entonces altera los resultados. Si el primero era positivo, cambia a negativo y el segundo que es negativo cambia a positivo. Porque el negativo 10 del log iota 1 sobre iota sub 0, ese negativo altera el orden, por esa razón. ¿Estamos? Es como que tuviera negativo, paréntesis, log A menos log B. Y cierra paréntesis. Entonces, al multiplicar el negativo, se volvería log B menos log A. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, ya que no hay preguntas, mis estimados aprendices, esto será todo por el día de hoy. Hoy resolvimos lograr resolver 3 ejercicios. Si Dios lo permite, la próxima semana estaríamos, déjenme ver, sí, la próxima semana estaríamos continuando con este tema, ya que mañana tendríamos el classwork número 1 y pasado mañana la resolución de ese classwork. ¿Ok? Gracias por su buena atención. Dios los bendiga, los guarde, los cuide. Entonces los espero mañana a la misma hora por el mismo canal. Cuídense. Bye bye. So long. Take care of yourself. Cuídense.